Students, I have already opened Visual Studio Code, but I can reopen it for you. You know, there is an icon, Visual Studio Code. I'm opening it. In Windows, it is all the same. Okay. Well, that's it. By the way, the next step is this. Click on File, and it will bring a pop-up like this. Then click on Open Folder. Students, click on Open Folder. You are not going to click on Open File. Don't open a file. Click on Open Folder. You have just created a folder. And I have created a folder, and what is the name of the folder? The name of the folder is IAE_2021. By the way, you might call your folder with your own name. Isita might call her folder with the name Isita_Chava. Swapnonil might call his folder Swapnonil_Chava. With any name, you can actually identify the folder that you have just created. But here I have created this folder to identify this particular group because there are too many groups whom I actually teach Java. And let me open this folder, students. I'm opening this folder, and it is inside this programs, inside Java, and the name of the folder is IAE_2021. Well, I'm going to double click on it to get inside it. You know, make sure you are already inside this folder, the folder that you have created. যে ফোল্ডারটা তোরা তৈরি করেছিস সেই ফোল্ডারের ভেতরে ঢুকে পড়, যে কোনো নামে তোরা সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারিস। ঢুকে পড়ে what are we going to do? Click on this OK button. Well, now I am ready. I am ready. Now I will close this Get Started window and let me pray to God. I'm a firm believer of God, actually. And let us start with Java, students. Okay, let's start with Java. Let's start our very first application. And what are we going to do? Look at this folder name, IAE_2021. And there you will see this icon. You know, if I place the cursor on it, you can see the index finger. Okay, you can see the index finger. When I place it here, there is a new file option. Just click here. You don't just click here. And then create a file. Call it HELLO, hello. Just write HELLO, then put a dot. After putting a dot, just write JAVA. Hello.java. So students, if you ask me, what is the file name extension for a Java file? It is .java. You know, this is extension, students. This is extension. And what is the file name extension? This is actually .java. You must remember. Okay. Now, just a minute. So, okay, I'm closing this again. Now, here there is an option, configure Java runtime. By the way, you don't have to do this. Just close it. You do not need to do this. And click close. Let me close this window as well. I do not need this window. And let's start learning Java. Well,
All of you are waiting. What I am going to speak next. Well, students, a Java program is basically a collection of a few classes. I am teaching you Java with as easier as possible. Okay. A Java program is essentially a collection of classes. So I'm writing this here. A Java program is a collection of classes. That's it. তার মানে জাভা প্রোগ্রামে কি থাকে? খালি ক্লাসেস থাকে। Well, very good. Very good. Very nice. By the way, you might ask me, sir, what is the class, sir? You know what I'm going to tell you? That I am not going to give you the answer right now. আমি তোদের এখন উত্তর দেব না, what's a class? Because the time is not right. Means এখনো সময় আসেনি এর উত্তর দেওয়ার। What is a class? I will tell you later. But I will show you how does a class appear. মানে আমি ক্লাস কিরকম দেখতে হয় সেটা তোদের দেখাবো। I believe in this style of teaching. I will show you the thing first. Look at this. This is a class. And then I will tell you what is it. I will show you a class first. So, you should not ask me, sir, what is a class, sir? What is a class, sir? You should not ask me. I will answer it later. For the time being, এখন আমি কি করব? I will show you the class. কিরকম দেখতে হয়? Let me show you. Well, some of the students already know, but there are many who do not know. Those who know it, they will revise, and those who do not know it, please pay careful attention over it. You have to be attentive, students. এদিকে দেখ সবাই মনোযোগ দিয়ে। What I'm writing, look at this. A class definition is introduced with a keyword CLASS, class. Okay. Followed by the name of the class. By the way, every class has a name. Every class has a name. The way every human being has a name, the way every student has a name here, every class also has a name. The name identifies the class. For example, my name is Dhruvo. Dhruvo identifies me. Dhruvo to আমাকে আইডেন্টিফাই করছে। ইসিতাকে আইডেন্টিফাই করছে। স্বপ্নিল কে আইডেন্টিফাই করছে। এখানে class is identifying me. Identifying the class name is identifying a class. By the way, let me write down the name of the class. Just take a look at this. HELLO, hello, followed by world, WORLD. Students, be very cool. সবাই ঠান্ডা মাথায় এটা দেখ। The way I have named it. You know, this name is composed of
two different English words, right? Sure. This name is composed of two different English words, hello and world. And I have a question, students. What is that question? The question is it possible by me, students, to leave a space in between them? In between hello and world? কেউ বলতে পারবি? আমি যদি ক্লাসের নামটাকে হ্যালো ওয়ার্ল্ড দিতে চাই, তাহলে হ্যালো ওয়ার্ল্ডের মাঝখানে কোনো স্পেস দিতে পারবো কি? স্বপ্নিল বলছিস কিছু? না স্যার। ও স্যার, পবিত্র কিছু বললি? হ্যাঁ স্যার, না বললাম স্যার। না বললি, ঠিক বলেছিস, একদম ঠিক। Because a class name is supposed to be a single word. It is extremely important. Here there are mechanical engineering students and students of some branches that are not IT or CSE. They might know this fact. I am not saying that they don't know this fact. But if they don't know this fact, they should be very careful. If a class name is composed of multiple English words, you cannot leave a space in between the two words. Either you can separate them with underscore, you can do this. You can do this. This is known as underscore. Okay, you can separate the two words using underscore. But in Java, we normally don't do that. We normally write down the words one after another, like this. By the way, well, now just be very cool and let me ask you the second question. Can I start the name of this class with a lowercase letter? No, I think sir. all the students, Povitro, answer. Bol. না স্যার, বড় হাতের ক্লাস। পবিত্র বলছে না স্যার, বড় হাতেরই লিখতে হবে। Do you think Povitro is correct, Swapnil? কিন্তু স্যার আমি ছোট হাতের দিয়ে করেছি। We can write it, but it will be not be good. মানে you can, for the sake of it, you should write in a capital letter, but you can write. আমি স্যার পড়েছি যে মানে ফার্স্ট লেটারটা বড় হাতের হতে হয়, বাট আমি ছোট হাতের দিয়েও করেছি স্যার, মিলেছে প্রোগ্রাম, মানে রান করেছে। তাহলে পবিত্র তুই বললি কেন যে এটা আমি লিখতে পারবো না? মানে স্যার ওই পড়েছিলাম তাই বললাম, বাট জানি না কেন হয়ে গেছিল ছোটতেও, মানে সব সময় আমি ছোট নাম দিয়ে করেছি, ছোট লেটার, বাট হয়েছে, রান করেছে। আচ্ছা, by the way, all the students know some of the students know something, okay, but their knowledge have loopholes. You know what loophole means? Fatal. Okay, loophole means fatal ache, knowledge e fatal ache. Okay, loophole. And I have to consolidate your knowledge. Consolidate মানে বলবৎ করতে হবে তোদের knowledgeটাকে. Okay, I have to consolidate your knowledge. Well, the way Swapnil has answered, let me repeat his statement in my own way. What Swapnil has answered, Swapnil has said that, sir, you can start with lowercase letter, but that is not good. Not good. That is not good. But Swapnil has not given me exact reason why is this not good. He has not told us the exact reason. Okay, for the sake of some good purpose, I mean, all of the words that have been used by him are not really satisfying me that why is this not good? Why is this not good? But really, this is not good. I agree with him. Sir, but when we okay, debugging, we can differentiate between class and methods. Between class and methods. The method starts from lower letter we use camel case. So when we are debugging, we can differentiate which is the class from seeing the name of its first letter is capital.
Well, Swapnil knows many things. Swapnil at least knows that method names are written in camel case. Very good, Swapnil. I'm impressed that you know. But still, Swapnil, your answer lacks something. And what is that I would like to discuss? I would like to share with all the students. What is that? Let me tell you something. You know, there are two kinds of rules. Two kinds of rules. Number one, grammatical rules. Number two, conventional rules. Now, which are these two kinds of rules? Sorry, grammatical. I have misspelled it. Grammatical rules means syntactical rules. If you don't follow them, okay, your program will never be compiled. Never be compiled. You must remember. Your program will never be compiled if you actually don't follow the grammatical rules. Okay. For example, one of the grammatical rule is that keyword class must write CLASS. Okay. But if you miss this S, you have written CLAS. It's a grammatical error, students. If you write this, your compiler will slap you. এক চড় মারবে তোদের গালে। তবে কি মনে হচ্ছে কি সব লিখেছো এসব CLAS class? You know, this is grammatical rule. But whether you write uppercase H or lowercase h, compiler would never mind, students. Would never mind. It is not a grammatical rule. Okay, this is really not a grammatical rule. Okay, then why are you not going to write it in lowercase letter? Because already Pavitra and Swapnil, they have actually accepted that when they wrote a class name starting with a lowercase letter, the class was really compiled and they could really run that program. They could run that program. It happened. ওরা কম্পাইলও করতে পেরেছে, রানও করতে পেরেছে, তাহলে আমি কেন লিখবো না? What is the reason? The reason is you are not violating grammatical rules. Violate করা মানে লঙ্ঘন করা, ঠিক আছে? You are not violating grammatical rules here, but you are violating conventional rules. Now, students, I am asking you, what are conventional rules? You have to tell me. Convention মানে কি? কে বলতে পারিস দেখি? Grammatical rule তো বলে দিলাম। গ্রামার মানে বেঙ্গলিতে ব্যাকরণ। ব্যাকরণে ভুল, প্রোগ্রাম ভুল। কিন্তু কনভেনশনাল রুল বলতে আমরা কি বুঝি? কে বলতে পারিস? স্বপ্নিল, পবিত্র, যে পারে বলতে। কে বলতে পারিস? কনভেনশনাল রুলস মানে কি? জাভা প্রোগ্রামটা এইভাবেই হয়ে আসছে আগের থেকে। এভাবেই হয়ে আসছে আগের থেকে। আচ্ছা, স্বপ্নিল কিছু বলবি? Sir, the rules for naming things like method, classes, interface, package, the rules for naming. আচ্ছা, rules for naming things. আচ্ছা, আমার মনে হয় সায়নের নামটাও আমি দেখলাম। সায়ন কিছু বলবি? হ্যাঁ স্যার, জেনারেল রুলস।
জেনারেল রুলস। কনভেনশন মানে কি? কিচ্ছু না, খুব সিম্পল। আমাকে এই তো ঠিক আছে। What is a convention? Convention means a set of rules adopted by a community. Set of rules adopted by a community, তাকে বলে conventional rules। একটা কমিউনিটি যে রুলস গুলোকে অ্যাকসেপ্ট করেছে বা অ্যাডপ্ট করেছে, মানে গৃহীত করেছে, রাইট? ফর এক্সাম্পল, লেট আস টক অ্যাবাউট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ বেঙ্গলি and two communities. Number one, West Bengal and Bangladesh. Bangla, BNGLA, Bangladesh. Now, in West Bengal, we call water, I already told you, as jol. I am writing in Bengali. And in Bangladesh, it is pani. In Hindi, it is also pani. Okay? The fact is that both of these words are grammatically correct. Don't you think so? Both of them are grammatically correct. Nothing is grammatically wrong. But in West Bengal, if you are saying pani dao, the fact is that it is not proper sounding in West Bengal. They will think this is not actually proper culture or custom here. মানে কাস্টম মানে রীতি, প্রপার রীতি নয়, এটা তো রীতি নয় এখানে। ওকে, বাট ইন বাংলাদেশ পানি ইজ কমন। ওকে, both of these words are grammatically correct, but different communities have adopted different words. So conventional rules means rules adopted by a community. You have to remember this. Now, when you are naming a class, the Java community, Java, I told you, already has a community. Okay, a global community is there in Java. The Java community has given you this rule. What is the rule? The class name should be written in Pascal case. না তোরা বলবি স্যার আপার কেস শুনেছি, লোয়ার কেস শুনেছি, পাসকাল কেস কি স্যার? এটা স্বপ্নিল বলবে আমাদের, পাসকাল কেস কি? Sir, the first character of every word should be capital. Exactly. দেখ স্বপ্নিল চটপট বলে দিল, দেখিস কত জানে স্বপ্নিল। হ্যাঁ, দেখ তো পাসকাল কেস একদম ঠিক বলেছে। পাসকাল কেস means the first letter of every word should be in capital. First of all the words should be written side by side. যেমন এই পাসকাল কেসকে পাসকাল কেসে লিখছি, দেখ এদিকে দেখ, পাসকাল কেস, ঠিক আছে? সব ওয়ার্ড দেখ সাইড বাই সাইড, হ্যাঁ, kept together side by side. And there is a good word, English word for this. আমি মাঝে মাঝে ইংলিশ ওয়ার্ডও খুব ইউজ করি, যেমন জাক্সটাপোজড বলে একটা ইংলিশে ওয়ার্ড আছে, তোরা নোট করে রাখতে পারিস। জাক্সটাপোজড মানে হচ্ছে কিপিং থিংস টুগেদার সাইড বাই সাইড, বুঝতে পেরেছিস? অল দ্য ওয়ার্ডস আর জাক্সটাপোজড হিয়ার, মিন্স অল দ্য ওয়ার্ডস আর কেপ্ট টুগেদার, এবং ফার্স্ট লেটার অফ এভরি ওয়ার্ড ইজ রিটেন ইন আপার কেস। Then it is known as Pascal case. Actually, this is in accordance with this name, Blaise Pascal, BLAIAC, Blaise Pascal. I think some of the students already know who is he, a very famous mathematician who is the father of probability. Okay, this is one of my favorite subject actually, and Blaise Pascal, invented the concept of probability actually.
Now, this is Pascal case. The class name should be written in Pascal case. Okay, and all the students, I am telling you this. Please follow conventional rules. You will ask me, why, sir? They are not grammatical rules, sir. Why am I going to follow them, sir? By the way, you must remember something. If you are not following conventional rules, then the community will tell you, you are a very uncultured, uneducated Java programmer, you know? Right. Very uncultured and uneducated Java programmer. You are writing your program actually in own way and you don't know our tongue. That is the fact. যেমন আমরা যদি এখানে হঠাৎ করে চট্টগ্রামের বাংলা শুনি, আমরা বলবো যে it's odd here, but in Chattogram it's fine, but here it is odd. That is why the community will mind, and if you want to be part of this community, if you are not going to call yourself that you are an uncultured Java programmer and uneducated Java programmer, please follow the conventional rules today, students. They are extremely professional rules. So what I'm going to do, I'm going to write here capital H. Well, students, you will say, sir, you have taken so long a time to explain too simple a thing. Could you please proceed further, sir? We have become quite bored with this. Well, let me proceed further. The class header, this is the class header. The class header is going to be followed by the body of the class. Class is going to do something. Class need its body. By the way, you know, students, the body you can write at the next line. Of course, you can write at the next line, and the body begins with an opening curly brace and it is closed with a closing curly brace. Automatically, just take a look. I'm writing this again. Okay, I'm writing it opening curly brace, but the closing curly brace is automatically written. This is the facility of this integrated, of this actually editor. Visual Studio Code is helping me. I have started with an opening curly brace. It is automatically closed with the closing curly brace. By the way, students, let me write something. It will help you. Just a minute. Students, what have I called you? Called this opening curly brace. Students, see you sorry, I have misspelled it. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Curly, C-U-R-L-Y, brace. You know what brace means? This one is a brace. Students, there are students from many disciplines. Let me tell you, this is known as parenthesis. You should call it parenthesis in programming. Don't call it fast brackets. It is called parenthesis, T-H-E-S-E-S. This is known as braces, B-R-A-C-E-S. You are calling it second brackets, and this is known as students brackets, B-R-A-C-K-E-T. You know, bracket means the third bracket, braces means this one, and parenthesis this one. Students, if you have understood this, just take a look at this. This is the body of the class. And the body begins with the third bracket টাকে শুধু ব্র্যাকেট বলে, আর সেকেন্ড ব্র্যাকেটটাকে কার্লি সেকেন্ড ব্র্যাকেটটাকে ব্রেস বলে, B-R-A-C. আর ফার্স্ট ব্র্যাকেটটাকে প্যারেনথেসিস বলে। ঠিক আছে, ব্রেস বলে এটাকে, সেকেন্ড ব্র্যাকেটটাকে। ঠিক আছে, তো ওপেনিং কার্লি ব্রেস, কার্লি কেন বলতো? এটা এরকম পেঁচানো বলে কার্লি। তোদের যেমন কার্লি হেয়ার হয়, তোদের তো অনেকেরই হেয়ার আইনস্টাইনের মতো এরকম উপর দিকে খাড়া হয়ে উঠে যায়। তো কার্লি হেয়ারের মতো এটা কার্লি ব্রেস। ঠিক আছে, আর কিছুই না। তো এবারে তোরা বলবি যে আচ্ছা না, এবারে দেখ আমি একটা কথা বলি। এই যে কার্লি ব্রেসটাকে আমি সেকেন্ড লাইনে লিখেছি, এটাকে তোরা না ফার্স্ট লাইনেও লিখতে পারিস। কি করবি, এই হ্যালো ওয়ার্ল্ড এর পর একটা স্পেস দিয়ে ফার্স্ট লাইনেও ওপেনিং কার্লি ব্রেসটা লিখতে পারিস।
এবং আমি না ওখানেই লিখি, আই এম হ্যাবিচুয়েটেড, সত্যি বলছি আমার অভ্যাস, আমি ডান দিকেই লিখি। এবার তোরা বলবি স্যার ইজ দিস অলসো আ কনভেনশনাল রুল, মানে এটাও কি স্যার কমিউনিটি মেনটেন করে, মানে ওপেনিং ব্রেসটাকে আমাকে ক্লাস নেমের ডান দিকে লিখতে হবে? নো, ইট ইজ নট আ কনভেনশন, ইউ ক্যান রাইট ইট এট দ্য নেক্সট লাইন অ্যাজ ওয়েল, এখানেও লিখতে পারিস তোরা, কোনো যায় আসে না। কিন্তু ম্যাক্সিমাম জাভা প্রোগ্রামার্স আমি দেখেছি ইন মাই লাইফ, দে আর অলওয়েজ রাইটিং ইট এট দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড। বুঝতে পেরেছিস? They are always writing it at the right hand side of the class name after just leaving a simple space. ওই জন্য আমিও না হ্যাবিচুয়েটেড, বুঝতে পারলি, আমি ডান দিকেই লিখি। তা তোদের যদি পছন্দ না হয় তোরা তলায় লিখবি, কোনো যায় আসে না। By the way, student, this is the appearance of a class. But please don't ask me what is a class. এখনো জিজ্ঞাসা করবি না কিন্তু। তার মানে ভাববি না যে আমি ক্লাস কাকে বলে জানি না, আমি এমন ভালোভাবে বলবো ক্লাস কাকে বলে তোরা এক্সপেক্ট করতে পারবি না, কিন্তু ওয়েট ফর দ্যাট টাইম। এখন আমি কি বলবো, হোয়াট ক্যান ইউ রাইট ইনসাইড আ ক্লাস, কি লেখা যেতে পারে ক্লাসের মধ্যে? ইউ নো দেয়ার আর মেনি থিংস, মেনি থিংস ইউ ক্যান রাইট ইনসাইড আ ক্লাস, and all of these things will be clear to you when you will know what the hell is a class. ক্লাস কি জানার পর সব জেনে যাবি কি লেখা হয় ক্লাসের মধ্যে। এখন তাহলে আমি কি পড়াবো? হ্যাঁ বল পবিত্র। স্যার বলছিলাম, মানে আমি দেখেছি স্যার, মানে আমি এটা জানি স্যার, এই যে নামে স্যার আপনি সেভ করেছেন hello ডট জাভা, তো স্যার ক্লাস নেমটা এর সাথে না ম্যাচ করলেও প্রোগ্রামটা ঠিক? ভেরি গুড পবিত্র, কারণ মানে আমি যতদূর জানি স্যার আরো বলে নে হয়, বাট আমি দেখেছি অনেকে সেম করে না, তাও রান করেছে, সেই জন্য স্যার। মানে ইউ ডোন্ট নো দ্য এক্সাক্ট রুল। হ্যাঁ আমি জানি স্যার, মানে সেম করতে হয় হয়তো, বাট না করলেও দেখেছি। এক্স্যাক্টলি অ্যাকচুয়ালি you know Pavitra, I have seen many instructors, I am not talking about students, I am not talking about the listeners or the audience, I am talking about who is instructing students, I mean the teachers. You know, teachers are teaching Java and they are actually teaching Java in this way. Do you know the file name and the class name must always be same? You know, this is the way they teach Java actually. The class name and the file name must always be same. I mean, this name that you have written here and this name, they must always be same, and case sensitively. If you started with the lowercase h, you have to start with the lowercase h. This is why কলেজ স্যার এটাই বলেছে, সেই কারণে। এক্সাক্ট। এবার আমি একদম ডাউটলেস ভাবে এই রুলটা ক্লিয়ার করে দেবো, সবাই বুঝতে পারবে। মানে এটা, মানে এই রুলটাকে এত মিসলিডিং যে the class name and the file name must always be same, this is not true. When this is true and when this is not true, I will actually make this clear, but students, you have to wait. You know, there is always time for discussing something. As Pavitra has asked me this question, that is why I am saying this, that this is not correct, that the class name and the file name must always be same, but sometimes the class name and the file name must be same. When this rule will be observed and when this rule will not be observed, I will tell you the actual grammar of this letter. For the time being, let us concentrate on writing something inside this class, and you will ask me, sir, what are you going to write, sir? Well, students, I would like to write inside it that all of you are waiting for, main function. Main function, sir. Yes, main function. All the students here know what is main function. They studied at least C, I think. স্যার মেইন ফাংশন ইউজ না করলে কিওয়ার্ডস গুলো রান করবে না, এই কারণেই কি ইউজ করা হয়? এবার একজন স্টুডেন্ট আছে যে আমাকে বলেছে পাইথন জানে, আমি ভুলে গেছি কে জানে, বলবি যে কে জানে বলেছে? স্যার উইদাউট মেইন মানে জাভার কোনো প্রোগ্রাম তো রান করবে না। কিসে?
মানে উইদাউট মেইন, এই মেইন এই হুম। ওয়ার্ডটা মানে যা প্রোগ্রামের ভেতর না ইউজ করলে, উইদাউট মেইন এই ওয়ার্ডটা না ইউজ করে কি কোনো জাভা প্রোগ্রাম রান করে? আচ্ছা, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। মানে সিএসসি এর একজন ছেলে কালকে এই কোশ্চেনটা করেছিল, তো আমি উত্তর দিয়েছিলাম আই থিংক না। মানে আমি বলেছিলাম তারপর ওকে কি যে, হয়েছে? তারপর কি হয়েছে? তারপর ও বলেছিল ও আচ্ছা ঠিক আছে। আমি বললাম ওকে যে আমি যতদূর জানি যে মেইন না ইউজ করলে কিওয়ার্ডস গুলো রান করে না, সেই কারণে তো ওটা দরকার। দেখ, আমি একটা কথা বলবো, আমি এটারও খুব ডিটেইলে আনসার দিতে পারি, ওকে স্যার। খুব ডিটেইলে। মানে যে প্রশ্ন করছে হতে পারে তার নলেজও কমপ্লিট নয়। অনেক সময় একজন স্টুডেন্ট প্রশ্ন করে, যেমন আমি বলছি মেইনলেস প্রোগ্রাম, জানিস এটা খুব পপুলার কোয়েশ্চেন জাভাতে, পপুলার কোয়েশ্চেন ওয়ান্স আপন এ টাইম। একটা টাইমে খুব পপুলার ছিল, আজকে এটা পপুলার নয়। কেন নয় সেটাও বলে দেবো কেন নয়। তার কারণ এখন মেইনলেস প্রোগ্রাম লেখা যায় না, আগে যেত। তোরা বলবি এবার কি স্যার, বুঝলাম না। আগে যেত, এখন যায় না। স্টার্টিং ফ্রম জাভা 7, ভালো করে আমি শুনে রাখ, জাভার এখন ভার্সন কত প্রথমেই বলে দিয়েছে স্বপ্নিল, কত 17। ফার্স্ট স্বপ্নিল না, ওই বলেছিল, সৌরভ বলেছিল বোধহয়, আমার খেয়াল করছে না, সৌরভই বলেছিল। জাভা 7 থেকে রুল চেঞ্জ হয়ে গেছে, মেইনলেস লেখা যাবে না। জাভা 6 অব্দি মেইনলেস প্রোগ্রাম আমরা লিখতাম, সেটা স্ট্যাটিক ব্লক ব্যবহার করে। কেউ যদি এই অ্যান্সারটা এখন দিয়ে থাকে, ইন মডার্ন কনটেক্সট দিস ইজ রং, বাট ইন ওল্ড কনটেক্সট দিস ইজ রাইট। ঠিক আছে, আমাকে তো বললে মানে মানে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করলো এবং তুই একটা অ্যান্সার দিলি, সে যদি তোকে এক্সপ্লেইন না করে তাহলে আমি কি করে বুঝবো যে সে ব্যাপারটা আদৌ জানে কিনা, তাই না? তো আমি এগুলো নিয়ে আসবো, তুই এগুলো তোর, তুই ইউ আর ভেরি ইনকুইজিটিভ পবিত্র, এন্ড আই হ্যাভ রিয়েলি লাইকড ইউ। ঠিক আছে, মানে তুই এই কোয়েশ্চেনস গুলোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার আমি দেব, কিন্তু ঠিক টাইমে সব সব অ্যান্সার আমি দিয়ে দেবো ঠিক টাইমে। মানে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আমি দিয়ে দেবো। অল অফ দিস কোয়েশ্চেনস আর অ্যাকচুয়ালি নোন টু মি। নাও জাস্ট টেক এ লুক এট দিস। আই এম রাইটিং দ্য মেইন ফাংশন হিয়ার, and at first I would like to write the main function in a way, the way you are familiar in C. I am writing it in this way, void main, main. All of you are familiar with this way? Okay, now I have a question to all the students, and especially those who know Java. Do you think this main will work? তোরা মনে করিস এই মেনটা কাজ করবে? স্যার এর ভেতরে কি একটা লিখতে হয়, স্ট্রিং ডি এরকম কিছু? No, sir, it will not work. স্বপ্নিল বলছে ইট উইল নট ওয়ার্ক। বাই দ্য ওয়ে, আমার একটা প্রশ্ন আছে, আগে এই কোশ্চেনের অ্যান্সার দে। ডু ইউ থিংক দিস প্রোগ্রাম ইজ গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট? মানে এটা কি কম্পাইল হবে? Yes, sir. Yes. স্বপ্নিল বলছে ইয়েস স্যার। No, sir. I think the main keyword is reserved for Java library. It is reserved. You can't use it. If you compile this, he will think it is as a method, but main word is reserved for the main function. আচ্ছা, স্বপ্নিল অনেক কিছু বলেছে। আরে স্টুডেন্টের চারটা কোথায় গেল? হ্যাঁ, অন্যরা বল দেখি, কেউ বলতে পারবি? এত অনেকে আছিস। আচ্ছা ইসিতা, তুই কি কোড ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ইনস্টল করেছিস? হ্যাঁ গুড। যা পড়াচ্ছি বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, মাঝে মাঝে একটু ইন্টারাকশন করবি। অরূপ, অয়ন, আয়ুষ কুমার সিং, তুমি ইন্টারাকশন করোগে মেরে সাথ। বিশ্বজিৎ, পবিত্র, যতজনে আছিস
স্যার আমি আমার কিন্তু মানে জাভার ল্যাঙ্গুয়েজটাতে মানে আমি ফ্যামিলিয়ার নই, আমি সিটা একটু একটু জানি কিন্তু। হ্যাঁ, কিন্তু আমি যা বলেছি ততটা বুঝেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ একদম। আচ্ছা, স্বপ্নীল যেটা বলছে যে, স্বপ্নীল কি বললি, গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট বললি তাই তো? Yes, sir. I think so. Yes, sir. I think so. I think so. And Swapnil is right. It is grammatically correct. It has nothing wrong. I can compile it. আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন আছে, দেখি কে বলতে পারে। সবসময় স্বপ্নীল বললে হবে না, অন্য স্টুডেন্টরাও চেষ্টা কর। Why do we compile a program? এই আমি প্রশ্নটা অরূপকে করছি। অরূপ বলতে পারবি আমরা প্রোগ্রামকে কম্পাইল কেন করি? অরূপ শুনতে পাচ্ছিস? অরূপ মনে হয় শুনতে পাচ্ছে না। অয়ন? Yes, sir. স্যার শুনতে পাচ্ছিস? চেষ্টা করব। হ্যাঁ স্যার। পবিত্র? না, পবিত্র চেষ্টা করবি না, পবিত্র প্রচুর বকেছিস আমার সাথে। সবাইকে একটু বকতে দি। কে বলছিস, অরূপ না অয়ন? স্যার অরূপ। অরূপ বল, চেষ্টা কর। কম্পাইল করি কারণ মানে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটাকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করার জন্য। ভেরি গুড, একদম ঠিক বলেছিস। আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটাকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করা। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে, অলওয়েজ মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ নাকি অন্য ল্যাঙ্গুয়েজও হতে পারে? কোশ্চেনটা বুঝলি না বুঝলি না? অরূপ শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার। বলছি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ মানে কি বলতো? যে ল্যাঙ্গুয়েজটা মেশিন বুঝতে পারে। যে ল্যাঙ্গুয়েজটা মেশিন বোঝে, হুম। যে ল্যাঙ্গুয়েজটা মেশিন বোঝে, একদম ঠিক বলেছিস। মানে তোর উইন্ডোজের সিস্টেমটা যে ল্যাঙ্গুয়েজটা বোঝে। ভালো কথা। হুম। এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, তুই যখন প্রোগ্রাম কম্পাইল করিস, মানে জাভার কম্পাইলারের নাম জানিস? জানিস না? জাভার কম্পাইলারের নামটাকে বলে দিই, সবাই নোট করবি। অলরেডি বলেছে এখানে স্যার জাভাক। জাভাক, হ্যাঁ 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 বলেছিল অলরেডি। তাও যারা খেয়াল করেনি তাদেরকে বলি, জাভার কম্পাইলারের নাম হচ্ছে জাভাক, মানে জাভা কম্পাইলার। সি মানে কম্পাইলার, তার নাম জাভাক। এবার একটা কথা, সেটা হচ্ছে যে একটা কম্পাইলার মনে রাখবি অলওয়েজ একটা প্রোগ্রামকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজেই কনভার্ট করে তা নয় কিন্তু। তোরা ভাবছিস যে একমাত্র ল্যাঙ্গুয়েজ যেটাতে কম্পাইলার কনভার্ট করে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাট ইজ নট ট্রু। ঠিক আছে? আর সব থেকে বড় কথা, জাভা কম্পাইলারই সেটা করে না। জাভা কম্পাইলার নেভার কনভার্টস ইউর প্রোগ্রাম টু মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ। ডু ইউ নো টু হুইচ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউর প্রোগ্রাম ইজ কনভার্টেড ইনটু? কে বলবি কোন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে জাভা কম্পাইলার? কে বলতে পারিস দেখি? যেমন ধর আমি অরূপকে বলছি, অরূপ হচ্ছে ইংলিশ টু বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পাইলার। ঠিক আছে? এবার অরূপকে আমি কি করছি, একটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা লেটার দিলাম, অরূপ করলো কি, ওটা বেঙ্গলিতে কনভার্ট করে আমাকে দিয়ে দিল। বুঝতে পেরেছিস? তাই তো? আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে, জাভার যে কম্পাইলার সে কোন ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে কম্পাইল করে? স্বপ্নীল বলতে পারবি? স্যার সি তে। স্যার বাইট করে কনভার্ট করে। একদম ঠিক। সি থেকে বললি রে পবিত্র? না স্যার সরি। হ্যাঁ স্যার আমি বলেছি। দেখেছিস পবিত্র? একদম না, একদম না। স্বপ্নীল একদম ঠিক অ্যান্সার দিয়েছে। দ্য নেম অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ বাইট কোড। সবাই লিখে রাখ, দ্য নেম অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ বাইট কোড। ঠিক আছে? সবাই লিখে রাখ নামটা। ঠিক আছে? তোরা বলবি এটা স্যার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ নয়। না, একদমই না, এটা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ নয়। এবং মনে রাখবি, ইউ ক্যান রিয়েলি কম্পাইল দিস প্রোগ্রাম। সবাই এটা কম্পাইল করতে পারবি জাভা দিয়েই।
কম্পাইল করার পর কি হবে, এই বাইট কোডটা তৈরি হবে। সেই বাইট কোডটা লেখার আগে, সেই বাইট কোডটা জেনারেট করার আগে আমি এখানে একটা লাইন লিখতে চাই। ভালো করে দেখ স্টুডেন্টস, ঠিক আছে? আমি এটা বন্ধ করে দিই, নাহলে তোরা আবার দেখতে পারিস না। আমি লিখছি এখানে প্রিন্টএফ, প্রিন্টএফ হ্যালো ওয়ার্ল্ড। তোরা আরো তোদের মাথাটা ঘুরবে, দেখ। তো যারা জাভা জানিস তারা বলতো আমি প্রিন্টএফ লিখতে পারবো এখানে? না স্যার। পবিত্র বলছে না স্যার। আর কে কি বলে দেখি? এই রে, এটা বড় হয়ে গেল, আর দেখতে পাবি না, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া। No, sir, we can't. স্বপ্নিলও বলছেন না, এবার স্বপ্নিলও বলছেন না। আরো কে কি বলে দেখি? অয়ন, আয়ুষ, বিশ্বজিৎ, No, sir. প্রত্যুষ, Printf কেউ লিখা বলছে না, সবাই বলছেন না। দেখেছিস কাণ্ড? ঠিক আছে, একদম ঠিক বলেছিস। আমি ধর লিখতে পারবো না প্রিন্টএফ, কিন্তু আমি এটা কি লিখতে পারি যেটা লিখছি। আমি এটা মিনিমাইজ করি, নাহলে তোরা দেখতে পারবি না। সিস্টেম ডট সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্টএফ, এটা লিখতে পারবো? Yes, sir. এটা কে বললি? স্বপ্নিল? Yes, sir. আচ্ছা, এবার স্বপ্নিল বলছে যে সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্টএফ আমি লিখতে পারবো। প্রিন্টএফ কিন্তু স্বপ্নিল ভালো করে দেখ, প্রিন্ট এলএন নয়। এলএন দিয়ে তো হয় জানি। Yes, sir. No, sir, we can use printf. Ayush replied we can use printf. Ayush, I think you have used it, Ayush. Yes, sir. Very good, Ayush. I am very much impressed that you have used it. You know, Ayush, I have seen many of the Mac-out students, after they have completed their 4th year, they even don't know that the printf function exists in Java. Sir, Actually, bolo, Ayush, sir, bolo. when we print decimal value after, means we will print two numbers after decimal, then we use that printf. Okay. In a part, you are using it in a particular context. Very good. But at least you know the function exists. The function exists, and let me tell you, Ayush, and also to the other students, that this function exists right from the Java version 5. Before Java version 5, it was not available. But you know which year Java version 5 arrived? In 2004, late 2004, and I think most of the students here crawling. সব তোরা হামাগুড়ি দিতিস তখন, I think. And that time actually this function arrived, but it is still not included in our Mac-out syllabus to tell the students something about the printf function. By the way, you can write definitely this, but the fact is that if you write this system.out.printf, if you write this thing, students might ask me, sir, what is system, sir? What is out, sir? তোরা তো এইরকম প্রশ্ন করতেই পারিস, what is system, what is out? I will tell you all of these answers. What is system? আমি যদি এখন বলি সিস্টেম একটা ক্লাস, তোরা বলবি ও আচ্ছা। আমি যদি এখন বলি আউট হচ্ছে প্রিন্ট স্ট্রিম টাইপের একটা অবজেক্টের রেফারেন্স, তোরা বলবি স্যার মাথা ঘুরছে, উড ইউ প্লিজ স্টপ? ওই জন্য আমি বলছি এখন আমি বলবো না হোয়াট ইজ সিস্টেম, হোয়াট ইজ আউট, তোদেরকে এখন জাস্ট লিখতে হবে। তোরা কি ভাববি এগুলোকে বলতো? প্রিন্টএফ এর এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশন, আর কিছু না, আর কিছু ভাবতে হবে না, এরকম লিখবি। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে দিস প্রোগ্রাম ক্যান বি কম্পাইল। এটা কম্পাইল করলে কি হবে আগে সেটা শোন। আজকে একটু ইনস্টলেশন নিয়ে আমি টাইম দিয়েছি, ওই জন্য আরেকটু শুনে নে তোরা। আজকে একটু শুনেই নে, ঠিক আছে? স্যার আরেকটা কোশ্চেন আছে। বল। স্যার বলছিলাম প্রিন্টএফ যেখানে যেখানে ইউজ হয় সব জায়গাতেই কি আমি প্রিন্ট এলএন যেখানে যেখানে ইউজ হয় সব জায়গাতেই আমি প্রিন্টএফ ইউজ করতে পারি? একদম 100%. And let me tell you, Pavitra, hardly I use print and println. You know, I use two functions, Pavitra. Number one, printf,
And you know, printf has another name, format. Okay, You sir. can replace this word with format as well. Okay, sir. ফরম্যাট মানে তোরা বলবি স্যার এটা দিয়েও প্রিন্ট হবে, দেখে মনে হচ্ছে কিছু ফরম্যাট হয়ে যাবে, স্যার আমার মেশিন ফরম্যাট হয়ে যাবে না তো? না, কিছুই হবে না, এটা দিয়েও প্রিন্ট হবে। হ্যাঁ, আমি সেটা দেখিয়েও দিতে পারি যে এটা দিয়েও প্রিন্ট হবে। তো নাও suppose this is hello world, this is hello.java. Let me draw a figure. This is hello.java. Okay, students, and inside it there is a class hello world. ওরাই ছবিটা দেখ, এখানে লেখা আছে কিছু। Now if I compile this program, what will be produced? I am asking those Java savvy students, মানে জাভাজ্ঞ, মানে যার জাভার নলেজ আছে, Java savvy students, I am asking Swapnil, Ayush, anyone, Pavitra, anyone, what will be produced? So it will create a class. It will create a file named helloworld.class. Very good, very good, very good, very good, very good. And you have told me the name of the class perfectly. You know, most of the students reply me, sir, after compiling hello.java, sir, it will generate, sir, hello.class, sir. They are saying, truly speaking, because it has the name hello.java, and what will be created? The same name hello.class. মানে এই যে ফাইলটা, জাভা ফাইলটার যা নেম আছে, এক্স্যাক্টলি সেম নেমের একটা ক্লাস ফাইল তৈরি হবে। This is wrong actually. It is not true. The name of the class file does not conform to the name of the .java file. এটা তোরা মাথায় রাখবি। এটা .java ফাইল নেমটাকে কনফার্ম করে না, এটা কনফার্ম করে ক্লাসের নামটাকে। মানে এটার নাম এটা হবে না, এটা ক্রস করে দিলাম। এটার নাম কি হবে? হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট ক্লাস, এইটা নাম হবে। বুঝতে পেরেছিস? তোরা বলবি যে এই ফাইলটা তো স্যার জাভা দিয়ে লেখা, এটা তো স্যার জাভা দিয়ে লেখা, এটা কি দিয়ে লেখা হবে? এটাই তো বাইট কোড দিয়ে লেখা হবে, যেটা স্বপ্নিল বলল বাইট কোড, এটাই বাইট কোড দিয়ে লেখা হবে। নাও দ্য question is, how am I going to compile it? Very simple. Just open a terminal, go to terminal and new terminal. Just look at this. এদিকে দেখ সবাই। আচ্ছা, এখানে আমি কি লিখবো? আমি লিখবো জাভা, দাঁড়া, yes, JAVAC, জাভা বলে ফাইলের নামটা দেব hello.java. By the way, students, let me tell you something. You don't have to type in the entire file name, and please don't type in the entire names always. This is very much error prone. পুরো নামটা, ফাইলের নামটা টাইপ করাটা তোরা টাইপিং এই ভুল করে ফেলবি ফাইলের নামটা টাইপ করতে গিয়ে। ওই জন্য আমি তোদেরকে কি বলছি, সিম্পল, তোরা না একটা ফার্স্ট লেটারটা টাইপ করবি, hello.java ফার্স্ট লেটারটা টাইপ করবি, করে না ট্যাব মারবি। ট্যাব মারলে কি হবে? ওই নামটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছিস? আর ট্যাব মেরে যদি দেখিস ফাইলের নামটা পাসনি, তাহলে বুঝবি কিছু গন্ডগোল পাকিয়েছিস। ঠিক আছে? Now you are going to hit enter, and if you hit enter, it will definitely be compiled. And just I am just asking you, students, please take a look at this area. Take a look at this area where hello.class you will see. You will see there will be a file, sorry, not hello.class, hello world.class. It will be created here. Just look at this. Okay, just concentrate there. Here I am hitting enter. Okay. Well, students, look at this hello.world.class. So Swapnil's answer was really correct. He was really right when he told us that hello.java will be compiled into hello world.class, sir. So
see so this is a perfect answer, and for this I actually really appreciate him. Now the question arises, can I run it or not? The answer is no, I can't run it. I can't run it. I can't run actually hello world.class. Why? Because one reason. What is the reason? This main function, students, you cannot make a call to it. You cannot actually, if you write your main function in this way, you cannot run this program. It is right. The program is correct. There is nothing wrong in this program, but you cannot run it. If you try to run it, you need the Java command. Students, just take a look at this. Just write Java. Just write Java. You are not going to write Java C. Students, you are not going to write Java C. You are going to write Java command, and then write down the name of the class. Only the name of the class is enough, students. Only the name of the class is enough. Just write the name of the class. Type capital H and hit tab. By the way, don't write dot class. Don't write any extension. Just write hello world. Okay, and hit enter and see what happens. The Java command will tell you that main function or method not found. Main method not found. The Java command will tell you. Take a look at this error. What is written? Main method not found in class hello world. Okay. The fact is that the Java command is expecting this main function. The main should be written in this way. Look at this, students. Main should be written in this way. So this main, you are thinking, is of no work, right? তোরা সবাই ভাবছিস যে এই মেনটা স্যার গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট হলেও এটা তো কোনো কাজে লাগলো না স্যার। বাই দ্য ওয়ে, এটাও কাজে লাগানো যাবে। হাউ? বলতে পারবি কেউ এটা কি করে কাজে লাগানো যাবে? তার আগে আমি এই মেইনটাকে লিখবো। তোরা বলবি কি আপনি এটাকেই চেঞ্জ করে ওটা লিখবেন? মোটেই না, আমি ওটাকে সেপারেটলি লিখবো। এদিকে দেখ, আমি এটা কপি করে নিলাম। চল, এই কপি করলাম, এখানে গিয়ে পেস্ট করে দিলাম। ঠিক আছে? মাইট সে স্যার এগুলো কি স্যার? পাবলিক, স্ট্যাটিক, এসব কি সব? স্ট্রিং, পেয়ার অফ ব্র্যাকেটস, তারপরে আর্কস, এসব কি? হোয়াট দ্য হেল আর দিস? You know, I will explain everything. What is public, what is static, everything I will explain, everything. কিন্তু আমি আবার বলছি, it is postponed. Please forgive me for this. ঠিক আছে? আমি এখন এক্সপ্লেন করতে এগুলো পারবো না, কারণ আমি এক্সপ্লেন করলে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই বুঝবে না। এগুলো সব টাইম আছে। তোরা এখন কি লিখবি? মেইনটাকে এইভাবে লিখবি। তবে আচ্ছা, মেইনটাকে এইভাবে লিখবো। তারপর আর কি? তারপর এই যে আউটপুটটা আছে, এই আউটপুটটা কপি করে এই মেলের মধ্যে পেস্ট করে দে আপাতত, ফর দ্য টাইম বিং। করে দিলি? ঠিক আছে? এবার আবার কম্পাইল কর, করে রান কর। আচ্ছা, কম্পাইল করার জন্য কমান্ডটাকে আর কিন্তু টাইপ করতে হবে না। এই আপ অ্যারো কি হিট করবি, কম্পাইল কমান্ডটা ফিরে পাবি। দেখ, আমি দুবার হিট করলাম, জাভা সি পেয়ে গেছি। এবার আবার কম্পাইল করলাম, হয়ে গেছে কম্পাইল। এবার আমি আবার দেখ রান করছি। এবার দেখ কি হয়েছে, হ্যালো ওয়ার্ল্ড পেয়েছিস আউটপুট। এবার এটা তার মানে রান করেছে। জাস্ট আই হ্যাভ one question, last question of the day. কোশ্চেনটা হচ্ছে, এই মেনটা তো কোনো কাজে লাগলো না, এটা তো আমি উড়িয়েও দিতে পারি। I have just one question. How can I use it? এটা দেখি কে বলতে পারে এখানে। এই মেনটাকে ব্যবহার করব কিভাবে? স্যার যেরকম মেথড কল করি সেরকম মেথড কল করব। গুড, একদম ভেরি গুড, ভেরি গুড। স্বপ্নিল তো সবই বলে দিচ্ছে অ্যান্সার। যেরকম ভাবে আমরা মেথড কল করি, তার মানে এটাকে আমি কল করব। স্বপ্নিল,
তুই আমাকে বল এটা কি করে কল করব, কলিংটা বল। ওর নাম স্বপ্ননীল, স্বপ্নীল না, Yes. স্বপ্ননীল, হ্যাঁ বল। Sir, we just write hello world dot main. হুম, স্বপ্ননীল এটা That's হবে না, এটা স্ট্যাটিক মেথড নয় রে, নন স্ট্যাটিক। oh, yeah. তোকে হ্যালো So we ওয়ার্ল্ড have to ক্লাসের create. অবজেক্ট We have to create object. We have to create হ্যাঁ object. Then we call to it. এক্স্যাক্টলি। ওই জন্য স্টুডেন্টস প্লিজ ফরগিভ মি, আই ক্যান্ট কল দিস মেথড রাইট নাও। স্বপ্নিল হ্যাজ গিভেন মি দ্য অ্যান্সার, ঠিক আছে, কিন্তু আমি এখনই এটা কল করছি না। কারণ আমি যদি একটা কল করি, আমি যে এই লাইনটা লিখি, ধর আমি এই লাইনটাকে কমেন্ট বানালাম, তোরা কমেন্ট নিশ্চয়ই বুঝিস। কমেন্ট মানে যেটা কম্পাইল হবে না, এটা নেই, এটা নেই কিন্তু এখানে, ঠিক আছে, বা উড়িয়েও দিতে পারিস, লাইনটাকে উড়িয়েও দিতে পারিস। এটাকে কল করতে গেলে আমাকে কি লিখতে হবে জানিস, নিউ হ্যালো ওয়ার্ল্ড, তারপরে পেয়ার অফ প্যারেনথিসিস, তারপরে ডট দিয়ে মেইন, ঠিক আছে। তোরা বলবি স্যার এটা কি স্যার, স্যার আমরা এত বুঝি না স্যার, এরকম লিখবেন না, কিন্তু আমি দেখাচ্ছি অ্যাটলিস্ট যে এটা কম্পাইল হয়ে রান হবে। দাঁড়া, এই কম্পাইল হলো আর এই রান হলো, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট হয়েছে, মানে এখানে কি করেছি বলতো, কিছুই না, এই মেইনটা থেকে এই মেইনটাকে কল করেছি, একটা ফাংশন থেকে আর একটা ফাংশনকে জাস্ট কল করা হয়েছে, ঠিক আছে। এবার এখানে অনেকেই বলতে পারে যে স্যার ফাংশন কলিং ব্যাপারটা কি, এরকম প্রশ্ন করতেই পারিস, সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবি। তাও আমি তোদেরকে একবার জিজ্ঞাসা করছি যে